Imagina la escena. El interior de un avión comercial en pleno vuelo, pero no uno cualquiera. Las luces parpadean erráticamente. Las alarmas resuenan como un lamento metálico que perfora el aire. El fuselage tiembla violentamente. Como el cielo mismo estuviera desgarrándose. Pasajeros aterrorizados se aferran a sus asientos. Mascaras de oxígeno cuelgan como fantasmas inertes. Y los gritos se entremezclan con el rugido de los motores que luchan por mantenerse vivos. En medio de este caos absoluto, una mujer se pone de pie. No hay pánico en su rostro, solo una determinación fría, como el acero forjado en batallas olvidadas. Sus ojos se clavan en la puerta de la cabina de pilotos, y esa barrera que separa el terror del control. ¿Quién era realmente esa mujer que todos creyeron indefensa? Como una pasajera común, sentada en silencio entre desconocidos, se convirtió en la única esperanza para 240 almas. Esta es la historia de Clara Méndez, una mujer que el destino obligó a revelar su verdadero rostro en el peor momento imaginable. Volvemos unas horas atrás, antes de que el cielo se convirtiera en un enemigo. Clara camina por el aeropuerto con pasos medidos, su maleta rodando detrás como un viejo compañero fiel. Sus 42 años, leva el peso de un pasado que pocos podrían imaginar. Ex piloto de cometa en la Fuerza Aérea. Clara había sacado los cielos en misiones que desafiaban la muerte misma. Pero un accidente trágico la marcó para siempre. Su casa se estrelló en una tormenta. Y aunque sobrevivió, su compañero no lo hizo. Las cicatrices no eran solo físicas. El trauma la dejó con noches de insomnio, ecos de explosions en su mente y una promesa solemne. Nunca más volvería a volar, al menos no como antes. Ahora, retirada y viviendo una vida civil en una pequeña ciudad costera, viaja a una conferencia sobre rehabilitación psicológica. Para los demás pasajeros que la ven embarcar, y es solo una mujer reservada, con el cabello recogido en un moño práctico y una expresión serena que no invita a conversations. Nadie nota el tatuaje descrito en su muñeca, una águila estilizada que simboliza sus días de gloria. Clara se sienta junto a la ventanilla, ajusta su cinturón y cierra los ojos por un momento, respirando profundo para calmar el leve temblar en sus manos. El mundo la ve frágil, quizás incluso indefensa, pero en su interior late el pulso de una guerrera que solo espera ser despertada. El avión, un Boeing 737 repleto de vidas entrelazadas por el azar, despega con la suavidad de una rutina bien aceitada. El capitán anuncia por el altavoz un vuelo sin contratiempos, con llegada prevista en 4 horas. Abajo la ciudad se aleja como un tapiz borroso, y el sol de la tarde tiene las nubes de oro. En la cabina de pasajeros la normalidad reina. Una niña de unos 7 años juega con un peluche de oso, riendo mientras lo hace volar entre sus manos. Un hombre de negocios despliega su periódico, frunciendo el seno ante las noticias del día. Una pareja de ancianos toma de la mano, susurrando recuerdos de viajes pasados. Clara, por su parte, mira por la ventana. El zumbido de los motores evocando memorias que preferiría olvidar. Recuerda el rugido ensordecido de su F-16, el vértigo de las maniobras a Mach 2, la adrenalina que la hacía sentir invencible. Pero ahora, en este asiento de turista, se obliga a enfocarse en el presente. Un libro abierto en su regazo que no logra leer, y un café tibio que sorbe con lentitud. La voz en off de su mente susurra que todo estará bien. Que este es solo un viaje más. Nadie imagina lo que está en las sombras de ese vuelo aparentemente rutinario. Como la calma se romperá como un vidrio frágil bajo el peso de lo inesperado. De pronto, a mitad del trayecto, cuando el avión cruza sobre un vasto océano, la amenaza se materializa como un trueno en un cielo despejado. 3 hombres se levantan del fondo de la cabina. Sus movimientos coordinados y siniestros. Uno de ellos,
con acento extranjero que corta el air como un cuchillo, grito ordenis en un idioma que pocos entienden, exigiendo que todos permanezcan sentados. Otro saca un arma improvisada, quizás un cuchillo envuelto en cinta adhesiva, y lo apunta hacia una azafata aterrorizada. El tercero fuerza la puerta de la cabina de pilotos, golpeándola con furia mientras exige acceso. El pánico se propaga como un incendio. Gritos ahogados, llantos de niños, pasajeros que se acurrucan en sus asientos rezando en silencio. El avión se inclina ligeramente, quizás por la lucha que ha comenzado en la cabina de la entera. Clara, sentada en la fila 15, observa todo con una frialdad que contrasta con el caos. Sus ojos entrenados para detectar amenazas en fracciones de segundo, analizan la situación. Los atacantes no parecen profesionales, pero son lo suficientemente peligrosos como para desatar el infierno. En su mente, los reflejos antiguos despiertan, como un motor que ronronea después de años de silencio. El pasado que tanto luchó por enterrar resurge. Flashes de misiones en zonas de guerra, donde la indecisión costaba vidas. Su corazón late con fuerza, pero su expresión permanece impasible, una máscara que oculta la tormenta interior. En ese momento de crisis, Clara se enfrenta a una decisión imposible, un cruce de caminos que podría definir no solo su destino, sino el de todos a bordo. Podría quedarse quieta, fingir ser solo una pasajera más, esperar a que las autoridades intervengan desde tierra. Después de todo, juró no volver a involucrarse en situaciones de alto riesgo. El accidente que la retiró del servicio fue un recordatorio brutal de los límites humanos. Recuerda vividly a su compañero Javier, cayendo en llamas aquel fatídico día, su voz en la radio gritando: Clara, salvate. Antes de que el silencio lo engullara. Y esa promesa de no volver a volar era su escudo contra el dolor. Un voto de paz en un mundo que ya lo había quitado demasiado. Pero ahora, con el avión tambaleándose y los gritos perforando esos oídos, algo profundos despierta. Y es como si una voz interior silenciada por años de terapia y aislamiento, la lamra de nuevo. No puedes dejarlos morir. Eres la única que sabe qué hacer. Sus manos tiemblan ligeramente, no de miedo, sino de la adrenalina que fluye como un río desbordado. Mira a la niña del peluche, ahora abrazada a su madre con ojos llenos de terror. Y eso basta. No hay vuelta atrás. El destino la ha elegido una vez más. Con una precisión que surge de forma instantiva, como si su cuerpo recordara lo que su mente intentaba olvidar, Clara entra en acción. Se desabrocha el cinturón y se mueve con sigilo felino hacia los atacantes. El primero, distraído por un pasajero que intenta resistir, no ve venir el golpe. Clara agarra una bandeja metálica de servicio y la usa como improvisado escudo, desarmándolo con un movimiento rápido que le tuerce el brazo. Quédate quieto, susurra con voz firme, mientras lo inmoviliza contra el suelo. El segundo atacante gira hacia ella, pero un par de pasajeros, inspirados por su valencia, lo ayudan a contenerlo. Clara no pierde tiempo. Zebra paso hacia la puerta de la cabina, que ahora cuelga entreabierta tras la refriga. Dentro la escena es devastadora. El piloto yace herido en el suelo, sangrando de una herida en el hombro, y el copiloto inconsciente, con la cabeza inclinada. El avión vuela en piloto automático, pero las alarmas indican que el daño es grave. Sistemas fallando, altitud descendiendo. Sin dudar, Clara sienta en el asiento del piloto, esas manos envolviendo los controls como viejos amigos. Ajusta el yoke, estabiliza el rumbo y activa el altavoz. Señores pasajeros, soy Clara Méndez, ex piloto militar. Mantengan la calma. Voy a sacarnos de esta. Su voz serena y autoritaria corta el pánico como un faro en la niebla,
devolviendo un atisbo de esperanza a los 240 almas que dependen de ella. El clímax liga como una avalancha. Una batalla contra el cielo y sus demonios internos. Clara enfrenta la peor tormenta de su vida. Nubes densas envuelven el avión, relámpagos iluminan el horizonte, y el viento habla contra el fuselage donado. El combustible se agota rápidamente por una fuga causada por la lucha, y las comunicaciones están cortadas, dejando el avión aislado en la inmensidad. Su respiración se acelera, pero sus acciones son precisas. Ajusta flaps, compensa el desequilibrio, ignora el dolor en sus hombres tensos. En su mente, recuerdos de cómo entremezclan con el presente, el eco de su instructor gritando. Mantén el nivel, Méndez. Eres mejor que esto. Y las explosiones pasadas que ahora parecen ensayos para este momento. El avión desciende hacia el aeropuerto más cercano, pero el aterrizaje es una danza mortal. Rutas que patinan en la pista mojada, el moro que saliva amenazante. Clara fuerza los controls con todo su ser, sudando bajo la presión, hasta que finalmente, con un estruendo que sacude todo, el avión se detiene. Silencio absoluto. Roto solo por su propia exhalación de alivio. Cuando el avión se inmoviliza en la pista, un silencio pasados sobre la cabina, como es el mundo contuviera el aliento. Luego estalla en aplausos, viters y solozos de gratitud. Clara se quita los auriculares. Sus manos temblando ahora por la liberación emocional. Lágrimas contenidas brillan en sus ojos. No de tristeza, sino de una catarsis profunda. Los pasajeros la miran con asombro murmurando, es una heroína. Pero ella no busca elogios. Simplemente observa el amanecer filtrándose por la ventanilla, teniendo el cielo de rosas y naranjas. Por primera vez en años, siente una paz genuina, como el peso de su pasado se hubiera aligerado. Nadie sabe en su historia completa, solo que una pasajera cualquiera acababa de salvar 240 vidas. Clara sale del avión entre abrazos y flashes de cámaras, pero su mente vuela hacia un futuro donde, quizás, puede reconciliarse con sus alas rotas. A veces los héroes no llevan uniforme ni buscan aplausos. Simplemente esperan en las sombras hasta que el mundo los necesita de nuevo. Esta historia, basada en hechos reales, nos recuerda que el valor puede esconderse en lo cotidiano, listo para emerger en los momentos más oscuros. Si esta narración de courage y redención te conmovió, no olvides dar like, dejar un comentario con tus pensamientos y suscribirte al canal para más relatos inspiradores que celebran el espíritu humano. Quién sabe, tal vez la próxima historia te haga reflexionar sobre el héroe que llevas dentro.